Hey, it's the Kiwi here, with the gun Kiwi standing in for me. Okay, so 999. I actually don't remember what happened, so let me just click continue. Select data, click resume, yes. I do remember that we found, we got the coffin 扉の ending. 先は長い通路か。 Ah, okay, starting to remember a little bit. Okay, let's have a quick look at the flow chart. So last time I remember we got to the end of this route, sort of end, and then it's kind of stopped. So what happened was we managed to give Clover a little bit of therapy, I guess, which made her not want to kill everyone, which would have been this route. And then we got to this route, and then Santa suddenly took June hostage and made Ace and Lotus go through door number 9 with him and June, leaving Junpei, Seven, and Clover behind in the room before door number 9. And then, for some reason, there was a bunch of knocking from this coming from this coffin, but they couldn't get the coffin open because there's a keypad on it, and no one knew what the code was to open the coffin, obviously. And then it just ended. It had a to be continued and all that. So now I have gone back to here. And we went through door number 6. Oops. Let's go back to flowchart. I mean, I guess there's not much to talk about this route. We've just gone through door number 6, and we're going through all the puzzles and all of that. In terms of any revelations, June had another fever attack. I have no clue if that's significant or anything. We've also found out that Santa actually has a little sister, and he calls himself her Santa Claus, whatever that means. I don't think he explained what that whole thing was about. And yeah, there was that whole thing about Alice or All Ice, allegedly some Egyptian girl or woman or lady, whatever you want to call her, an Egyptian female, basically an Egyptian mummy, was found frozen, and she has not melted in over like hundreds of years or thousands of years. I can't remember how long. But the idea is that Alice is somewhere on this ship, on the ship, and that's basically it. I guess that's all we know about her so far, I think. Okay, so I guess that's kind of the recap of what I did in the last stream, question mark? Was it? Well, it's what I remember, anyway. So let's just continue the story then. とにかく進んでみよう。ここは例のエレベーターの前だな。さっきは左側のエレベーターから降りてきましたよね。その後6の扉を開いて蒸気機関室へ。さらに貨物室を通過し。 Oh my god, that's right. There was that freaking box pushing puzzle at the end of the cargo room. I was so tired and I could not figure it out and spent like what felt like hours on that freaking puzzle. そして今もう一度ここに戻ってきたと。つまり U の字を描くようにあっちからこっちへと回り込んできたってわけだ。You also found
gun in the cargo room was in a coffin along with a key or key card. And that gun was actually what Santa used in this route here to take June hostage. But for whatever reason, it doesn't seem like he's taking the gun this time around. 降りるときはカードキーが必要だったが。ここにはそれらしい機械は見当たりませんね。ここからでは動かせないということかもしれないね。とりあえずボタンを押してみたらどうだ。そうだな。動いた。So they could go back 動きましたね。upstairs if they wanted to? 動くならいいじゃねえか。これで自由に行き来できるようになったんだろ。どうする？一度 C デッキに戻ってみるかね。いや、通路はまだ先へと続いてるみたいだ。戻るとしても、そっちを調べてからの方がいいだろう。そうだな。行こう。I think door number 9 is down this hallway. ここまでみたいだな。ドアが1枚だけか。I think it's through this door, actually. 他に進めそうなところは見当たりませんね。よし。開けてみよう。Yeah. 9の扉。Very muted response there, Junpei. Nope, never mind. I preferred your previous reaction more. まあ、開くわけないよな。ベイケント空室か。いよいよだな。シュウペイ君。あ？見てください、後ろ。Alright, there's a second door that's marked with 9の 9. 扉がもう一枚だと。 And that's the coffin that had knocking coming from it. Oh, that also reminds me. We had confirmation in the other routes that Snake is actually alive. We don't know the exact details of how he's alive, but we've got confirmation from Clover that he is alive. Or at least I guess she believes that he is alive, which is different from him actually being alive, but I mean, it's good enough for me. どうして9だよな。どう見ても。 Maybe it's 6, but they installed the door upside down? レッドもあるし。本当にこれも。なんでだよ。どうして9の扉が2枚もあるんだ。どうしても何もない。最初から2枚用意されてたってことだろ。そもそもゼロは9の扉は1枚しかないなんてことは一言も言ってないんだからな。脱出するための出口は船内のどこかに隠されている。探したまえ9と書かれた扉がそれだ。にもかかわらず俺たちは勝手に思い込んじまってたんだよ。無意識のうちに9の扉は1枚しかないってな。そんななんてこった。ゼロにしてやられた。9の扉は2枚あったってことは最初に大階段に集まった9人は
全員で脱出することができたはずなんだ。Yeah? 9人のバングルナンバーは言うまでもなく1、2、3、4、5、6、7、8、9だ。I mean, I don't understand why you would think that not everyone would be able to escape. Nothing Zero said implied that, oh, only a certain number of people can escape. これを4人と5人のチームに分けたとき、片方のチームの数字根が9になれば、もう片方のチームも必ずその数字根は9になる。例えば、1278と34569。どちらも数字根は9だ。例えば、2349と15678。これもやはり数字根は9になる。他にも組み合わせはたくさんあるが、どんな場合でも結果は同じだ。一方の数字根が9なら、もう一方の数字根も必ず9になる。これは一体何を意味するのか。Does it need a meaning? 簡単なことだ。つまり、ノナリーゲームとはそもそも初めから9人全員が助かるように設計されたゲームだった。I mean, was there ever an implication otherwise? そういうことじゃないか。しかにゼロは嘘はついていない。9の扉は1枚しかないとは一言も言っていないからだ。それでも閉じ込められたプレイヤーたちは当たり前のように争いを始める。But then, even if there was only a single door number 9, there's nothing stopping like one group from going through the doors first, and then the second group following them afterwards, right? Like the door locks behind the first group. The door locks after a group goes through. But did he? I don't think he said anything about a second group being unable to follow them through, right? Or is that? Well, no. Like the rows. If I recall the rows, it says to go through any given door, you need 3 to 5 people. But I mean, nothing. I don't think there's anything in the rules that say once those 3 to 5 people have gone through the door and finished what they need to do, there is no chance for another group of 3 to 5 people to follow them through the door. I don't think there's a rule that says that. 一方のチームがもう一方のチームを裏切り、欺き、どうにかして蹴落とそうと試みる。But I mean, I get Junpei's point here, like, considering human nature, it's very likely that this would be the case. I don't know, maybe I'm just dumb. Like, to me, like, from where I'm sitting at least, it's like, I don't see anything stopping a group from, like, multiple groups going through the same doors if their digital routes add up. But it doesn't work for the previous doors because only certain combinations add up to, you know, a certain number. That's the only reason why you can't have multiple groups of 3 going through the same door, for instance. 場合によっては血が流れることだって、殺し合いが行われることだってあるかもしれない。そうして生き残ったプレイヤーたちは
最後にこの部屋へとたどり着き気づくんだ。 True, but also, you could always go back and grab the bracelets, right? 9の扉は2枚あった。殺し合いなんてする必要はなかったのだと。 Oh, right, the killing thing. Right. おそらくそういうゲームなんだ。このノナリーゲームというものは、幸いなことに俺たちの間では9の扉の争奪戦は行われていない。だが一歩間違えば俺たちだって狂気に取りつかれていたのかもしれないんだ。 I mean, it already happened. Like, Mr. Number 9 went and blew himself up. Well, I guess he got himself blown up. It's not like he planned to get blown up. で、どうするよ、順平。え、ああ。おいおい、しっかりしてくれよ。悪い。たく、それでどうなんだよ。どうって。考えなきゃなんねえだろ。この先どうするべきか。Let's go collect some bracelets, and then we can all go through both doors and go home. 俺たちのバングルナンバーは1356で、その数字根は6。だがそれだと9の扉を進むことができねえ。4人ではな。4人ではって、まさか。そう。3人でならたった一つだけ9の扉を進むことができる組み合わせがある。だから聞いてんだよ。どうするってな。それは。 Don't tell me that's the choice I have to make. Oh no, the choice is coming up. いや、ダメだ。引き返そう。だな。私も賛成だ。紫君を置き去りにするわけにはいかない。いいんですか？私は別に残っても。いいんだよ。お前は何も気にしなくても。野郎3人で脱出するくらいなら海の底に沈んだ方がマシだ。I mean, fair? Question mark? ひょっとしたら織姫様に会えるかもしれないしな。それを言うなら乙姫だろ。ああ、そっか。Umu. 純平君。さだ。とにかくさっきのエレベーターに乗って C デッキに戻ろう。もしかしたら四つ葉セブンヤシロの3人が1の扉の探索から戻ってきてるかもしれない。でも合流したとしても7人じゃ。だがここにとどまっていても仕方がないだろう。まずは他の3人と合流してなんとか打開策を見つけよう。そうですね。さあ行こああ。はい。そういえばこ Mm. の部屋は一体何なんだ。 Right. 9の扉のことばかりに気を取られていてまともに調べてなかったか。まるで何かの式場みたいだ。 Which is the front of the room? I guess rather, what is at the front of the room? Because these pews are facing away from that door. でも一体何の。
I guess they'll be facing the coffin. Yeah. 次どうしてこんなところに棺が。おい順平、何やってるんだ、早くしろ。ああ、わかった。今行く。 So I guess we came out this door here. And came and stood in the middle. Okay. Oh, it's a knocking again. But why did the knocking... Why did who... Assuming it's a person in there, why did it start knocking after everyone left? セブンにヤシロじゃねえか。 Wait, what happened to Clover? 困ったことになった。Yo? 四つ葉がいなくなっちゃったの。What? いなくなったってどういうことだ。いつ。どうして。君たちは四つ葉と一緒に1の扉に入ったんじゃなかったのか。ああ、確かに一緒に1の扉に入ったよ。でも四つ葉はほとんど口を聞いてくれなくて。 Right, because on this route, she's still depressed about Snake apparently dying. She doesn't find out that Snake is alive unless you go through this route. She doesn't find out Snake is alive unless you do all these, like, evenings. Like, if you go like through this route and do certain things, you get like keys. Basically certain dialogue options. You keep going through, like here, and then down here, you get enough, I guess, triggers or dialogue options for her to figure out that Snake is actually alive, and then that gives you... Actually, it doesn't actually give you a choice. It just forces you here to go down into this path. But in the path we're currently going down, she doesn't know any of this yet. ずっと単独行動を続けてたんだ、あいつは。Yeah, she's still depressed and emo and possibly contemplating murder. 1の扉の先には合計で4つの部屋があったんだけど。最後の4部屋目にあいつは入れてくれなくてな。この部屋は私一人で十分だから。そう言ってドアを閉めちまったんだ。内側には何かつっかえ棒のようなものまでされていて。ところが待てど暮らせど四つ葉は出てこねえ。声をかけても返事はなく。そこで俺はドアを蹴破ることにしたんだ。すると中はもぬけの殻だった。四つ葉の姿はなかったの。正面の壁には1枚のドアが。そのドアは開け放たれたままになってて。おそらくたった一人で脱出しちまったんだろう。もちろん私たちはすぐに彼女の後を追ったわ。だがご覧の通りだ。四つ葉は完全に行方をくらましてしまったの。それはいつのことだ。俺たちがここに戻ってきたのはついさっきのことだ。そしたらちょうどタイミングよくあなたたちが現れて。ということはこの大階段の周辺以外はまだどこも。ああ、調べてね。よし、それじゃあ手分けして四つ葉を探すことにしよう。時間がない。早速だが捜索開始だ。
あ Does she know passageways around? No, there's no way, because... Oh, another revelation. So, Clover and Snake, they were parts of the experiments that were taking place on the ship. However, Snake was the only one physically on the ship. Clover was in Nevada, apparently. So she should not know anything about the layouts and, I guess, construction of the ship. I guess in theory, Snake might. いないな。いませんね。ここはもういい。出よう。よし。ここで二手に分かれよう。俺は大階段に戻ってエレベーターに乗り、E デッキの方を調べてみる。だから紫、お前はこの階段を登って B デッキの方を頼む。はい、わかりました。わかりましたけど。なんだ？二人きりの時ぐらいその呼び方やめませんか？そうだな。気をつけるよ。俊平君？いや、なんでもない。なんでもないんだ。それじゃあ私行きますね。What's this music? Is this like romantic music? あ、気をつけろよ。あかね。I'm not too keen on this localization. Like, canny just sounds odd. 俊平君も気をつけてくださいね。あ、わかった。それじゃあな。Why? Wait. What is this? Tragedy always strikes when one least expects it. But to wait for a man to stand before striking him down seems almost crueler than dealing the fatal blow while he lies on the ground. The light in the dark place, June's smile had given him hope, both for escape and possibly for something else. Oh my god. Does June, like, immediately die after this? It was that hope that raised his spirits just enough that they might soon be fully dashed. Or was Clover just hiding in the elevator with an axe and just jumped him as the doors opened? He opened the elevator door and there she was. Oh boy. Oh shit, someone's dead. A woman sat, slouched against the wall. Lotus, yeah, I had a feeling. Junpei felt his blood turn to ice. Her body was limp and her skin smooth and pale as always. Oh, and her skin, smooth and pale as always, was covered in bright red blood. Junpei felt his chest constrict. He couldn't breathe and his legs began to shake. A slow, cold drop of sweat trickled down his back. He felt his stomach somersault. Junpei's mind went blank, all his thoughts replaced with endless hissing white. Driven by little more than instinct, he began to walk toward Lotus slowly. Each slow movement of his stiff limbs brought him closer to a corpse. Finally, he stood next to her.
Robotically, he bends down and puts his hand against her neck. There was no pulse. No rise and fall of breathing. It was slightly warm. Something somewhere in Junpei's shaken mind told him that meant she had been killed recently. Yes, Junpei thought, his mind slowly returning, she had been killed. Someone had killed her. There was a deep cut on the left side of her chest. Blood still oozed from it, although clearly her heart had stopped beating some time ago. The weapon had been a knife, then? Perhaps she had been stabbed in the heart once. So in this route here, the axe ending, right before Clover kills Junpei, Ace actually asks Lotus to come with him away from Junpei, just so he can show her something. It's just incredibly suspicious. So I'm wondering if... Oh, I just noticed we've been forced down this route here. Is this gonna be like the knife ending or something? But yeah, basically I'm wondering, is this showing what's happened to Lotus when Ace takes her away? She would have died immediately. He took little comfort from knowing she must have suffered very little. Only then did Junpei notice. Lotus's bracelet was gone. And this happened in another route as well. Like, so in this route, everyone dies. But very interestingly, the narration points out when it's going over Lotus's death, I suppose. It specifically points out that her bracelet is gone. So I wonder, why is it always her bracelet that disappears? Although I have just thought of a reason for why. Okay, so I've thought of a potential reason for why it's specifically Lotus's bracelet that disappears. But I don't know how it could work. Okay, so basically my theory is, this whole time I've been suspicious of Ace. I think he's a killer. And so my theory, without any real evidence or anything, is he specifically removes Lotus's bracelet because, 1 + 8 = 9. However, as we all know, you need three bracelets to enter a grid. However, there does exist a bracelet with the number 0 on it. So in theory, 180, that gives you a digital root of 9, which lets you go through door number 9. However, I don't know how Ace would put this together. Was that why the killer had ended Lotus's life? So that they might have the number 8 bracelet? If that was true, then the killer was whoever wanted the number 8 bracelet. What? What?
Did you just say the same thing twice? Or perhaps more accurately, the person who had gained the most by obtaining bracelet number 8. I mean, that's just saying the same thing 3 times. Who is that? Who would benefit the most from the number 8 bracelet? I guess that is the question. The thoughts had only just entered Junpei's mind when... Oh boy, he's gonna get shanked. Wow, if I can call it. Not only did a thought enter Junpei's mind, a knife entered his body. He heard a noise. A sound like a sharp knife cutting through wet meat. It struck him as strange that the noise came from inside his own body. Moments later, the pain hit him. It wasn't merely pain, there was heat, extreme heat as well. He felt as though molten iron had been splashed against the side of his body. Finally, his brain made a connection. He had been stabbed. But where? His body was quickly going numb. He couldn't tell where the knife had met his flesh. Given the circumstances, however, he had most likely been stabbed in the back. Whoever had killed Lotus had now done the same to Junpei as well. Junpei, my man, can you just, like, turn around before you die so we can see who did it? His voice was little more than a weak groan. With what little strength he had left, Junpei turned his body trying to catch a glimpse of his attacker. Yes, come on Junpei, my boy. Oh. But as he did, the knife dug itself in deeper, twisting viciously. Not only was he backstabbed, they twisted the knife as well. And I can hear so this music playing right now, that's the credit music. So I'm gonna guess we're not gonna see who killed him. He collapsed to the floor, a puppet with its strings cut. His arms and legs lay where they fell, oddly twisted and awkwardly positioned. Junpei's body was entirely numb. He could feel the blood leaking out of him, but nothing would move. Nothing, save his eyes. Come on, let's see who did it. As he lay on the floor, his life ebbing away, Junpei finally saw his attacker. 2 tiny images of the killer reflected in his eyes. Huh? With that recognition came nothing. Oh. He felt no emotions, not anger, not sadness, not regret. The paralysis that had claimed his body had reached his mind. His killer glanced down at his body. Are we not gonna see them? Then, without a word, climbed into the elevator and was gone. Oh, freaking God. His eyesight began to fade, the world grew blurry and began to dissolve into an empty white fog. The fog crept into the edges of his mind and worked inexorably inward. Can you just tell us who it was? Soon, it swallowed up the last that remained of Junpei's mind and his consciousness left him. But before that, he thought, so that's who the killer was! There was nothing more. Damn it! Into utter emptiness he fell. He fell into zero. Whatever Junpei had been was gone. I wonder if I can finish... If I can get all the endings for... Let me try that sentence again. I wonder if we can
get all the endings today. But it looks like there's 3 more. Okay. Oh. Interesting. So now we have a white route and a red route, I suppose we can call it. And it looks like the red one starts much earlier. It starts here. Okay, let's go. What's choice would...だからそれはもう終わった話だろう。だがそれなら一体どうすれば。 I might just... Okay, what I would do is, if the dialogue doesn't look new, I might just skip through it instead of letting it play entirely. それはちゃんこれ以上何を話し合ってここでああだこうだ言い合っても結局何一つ脱出やろな。本当にいいのかよこのままで。俺たちに残されたのはあと7時間半。与えられた9時間のうち。そうね。やむをえんな。先に進むしかあるまい。ゼロの言いなりになるなんて腹渡が煮えくり返るほどムカつく。まあこのままじっとしててもしょうがないしね。ニルスのカードのおかげでどうすればいいかも分かったし。ああ、ルールさえ守っていればきっと大丈夫。何も起こらない。でも誰がどっちの扉に入るんですか？ What's choice? そうか。一箇所に入れるのは最大でも5人まで。8人全員で入ることはできないから。二手に分かれるしかなさそうだ。ちょっと待って。先に言っとくけど、私は5の扉には入らないからね。Right, because what's his face? Mr. Number 9 got blown up in there. In that case, I wonder if the choice is to go into door number 5 and investigate his remains. Because going into door number 4 does the other routes. So maybe the choice here is to go to door number おい 5. おい、わがまま言うなよ。わがままだろうとなんだろうと絶対に嫌。あの血だまりの上を歩くぐらいなら私はここに残るわ。やれやれ。せっかくみんなでまとまりかけたって時に。Yada yada does it. 悪いが俺もごめんだな。5の扉はおいおい、サンタまで何を言い出すんだ。この靴買ったばっかなんだよ。あのキモいおっさんの血で汚したくないんだ。お前な。そもそも最初に先に進もうって言い出したのはお前な。ああ、俺は最初から4の扉に入るつもりだったし。まい。わかったよ。と言っても一人だけじゃ誰か一緒に。僕がいい。大丈夫だよ。一旦は離れ離れになってしまうけど、もう一度どこかで合流できるはずだ。どうしてわかるの？わかるからわかるんだ。答えになってないよ。だったら私も一緒に行く。5の扉に入る。弱ったな。何も弱る必要はないだろう。私が加わればいいだけのことだ。違うかね。セブンの7とニルスの2。これに四つ葉の4と私。7たす2たす4たす1、14の数字。なんだ。だったらそれでいいじゃん。その4人で5の扉に入る。待ってくれ。残った他の4人はどうなる？数字コンはいくつだ？残ったメンバーはこの4人のバングルナンバー Yeah, 8365。it's full. 8たす3たす6たす5イコール22だから
22の数字根は2たす2イコール4か。 I hope the turning point wasn't choosing one of those other options, the clearly wrong options. 4だ。残った4人のバングルナンバーを足すと数字根は4になる。じゃあその4人でああ、うまい具合。5の扉に入るのは4の扉へは。だが本当にこれでいいのか。この扉の先には2度。 Oops. だが当然この流れのままに、あるいは。さてと、それでは決まりだな。私は5の扉。私たちもそっち。こらこら。俺はどっちの扉。 Hmm. It must be this choice here, right? No, do not return. I assume it must be investigating the corpse. 待ってくれ。俺も5の扉に入らせてくれ。 Ah. It's unlocked. Interesting. I guess I'll let this play out, and then once it moves here, I'll jump ahead to this spot here. ちょっと何言ってるんですか、純平くん。だったら私も一緒に行きます。ダメだ。お前を連れて行くわけにはいかない。なんでですか。 It seems like there's no new あの現 dialogue 場に here. 踏み込むことになるんだぞ。頼む。5の扉。参ったな。順平くんのバングルだとすると、順平くんを加えるの一宮さん。ああ。いいから僕の言った通りにするんだ。お前は他のみんなと一緒に4の扉へ。嫌だよ。わがままを言う。そう。大丈夫だ。マジ。なんだニルスのやつ、何を伝えたんだ。分かったよ。最後にもう一度確認しよう。5の扉に入るメンバー7、ニルス、俺、7足す2足す5の合計は14。14の数字根は4の扉に入るヤシロ、サンタ、8足す3足す6、22の数字根はというわけだが。異論はないぞ。うん。やろよし。それじゃあ。あとはレバーを。し、それじゃあ。はい。あ。Hmm. There really hasn't been any 開いた。 new dialogue, so I wonder. Maybe the point of going back to this point in time was to see that scene with Snake and Clover, where Junpei sees Snake whispering something into Clover's ear. ひでえありさまだな。 Either that, or it's something to do with seeing the remains これ here. があの9番の男なのか。あ、血の中を平然と。う。ねえ、僕を殺すつもりなのかい？扉が開いている時間は9秒しかないんだよ。すまない。行くぞ。カウントダウンが始まりやがった。クソ扉が。退路は断たれたということか。あとは解除装置を見。おい、出たらどこだ。どこって。
落ち着いて。ああ、分かってるよ。 Look around you, says the blind man. あった。たく、ヒヤヒヤさ。 Okay, so it looks like we've passed that point and gone into this route now. So let me jump ahead to this one. And さあ、これで選択の余地はなくなったわね。 let me just double check. So what is this? The 8th door. So we have to choose 8. Number 8 here? 8. What was 8? 彼の思いを無駄にしないためにも、私たちは前に進まなくちゃ。 So at this point, they've realized that they need to leave some people behind in order to go through these doors, because otherwise the digital routes rather won't add up. And at this point, Ace has volunteered to stay behind. そうでしょ？心にもないこと。何か言ったかしら？いや、なんでもない。選択の余地は、え？俺たち6人がどの扉に入るのかは。ああ、なる。無駄話はもうこりごりだ。まずはヤシロ。私は、そうね。8番かしら。私のバングルナンバーと同じだし。So this red route is going to be something to do with Lotus, I'm gonna guess. わかった。8番だな。それじゃ次は7だ。俺は7を選ぶよ。ああ？あんた今なんて言った？何も言ってないよ。覚えてなさい。さてと、順平。俺は8の扉に入ろうと思う。そうか。8だな。ああ。Was this the route where you go? I think there's the routes where you go with Santa and Lotus and June. I think. すると必然的に紫は7ってことになるわけだが。Ah, never mind. どうしてですか？なんでだよ。俺たち6人が揃ってこの先へと次の3通りの358で7に入り、467で8に、457で7に入り、368で8に入るか。もしくは367で7 Ah, に this is the 入 one り、 with Clover. 458で8に入るか。 Right. In that case, maybe the route is about Clover and Lotus. Maybe. Maybe it's more to do with Clover, because the scene you see earlier on is about Snake and これ以外の Clover 選択肢はない。 having some kind of secret conversation. Yep. Okay, in that case, let's not waste any time. Let's hop ahead. The laboratory. Right, this is the one where Clover gets trapped inside the laboratory. And then you and... Ah, right, you do learn about Lotus in this one. Like, you find out she's... like some kind of genius, like some kind of hacker. She like reprograms this computer over here. Okay. There's a lot of stuff here. I don't know how we could use any of these. I can say for sure that I do know how to use at least one of these things. Which one? One on top. I think it's a power cable. Power cable, huh? Take that! 3-pronged power cable. Okay, let's look in here. What's inside? Huh? What's this? If no, right.
So we need to give this to Clover, I think. Junpei, do something, please! Oh, I guess we need to observe the room first. I don't know what kind of table this is, but part of it's all black. There's a pin lying over here. I think someone probably used to make the table black. Well, if they only used a pin on one part of it, there's probably something underneath for that pin. Over. Do you think you can erase it? Yeah, sure. Oh, this is a permanence marker. Junpei, do you know how to erase ink from a permanence marker? How about if no? Erase ink from a permanence marker, huh? Give me just a minute, Clover. I'll be right back. Oops. No, just... How about some if no? Clover, use this if no. You should be able to wipe off that permanent ink with it. What am I gonna wipe with? Oh well, your clothes, of course. I mean, kidding. Just kidding. Please don't look at me like that. You're scaring me. Please don't use an axe to chop off my head. Okay, wipe it off. Clover, can you use the cloth on the table? Use. Huh? Use it, soak it in if no, and then use it to wash off all the stuff from the permanence marker, okay? Right, okay, so I got to soak the cloth with if no. Oh, she's got the cloth, but she seems to be having a little trouble with the bottle of if no. Oh, does it have a child-proof cap on it? When she's ready, I should ask her to get to work on that stuff on the table. You ready yet? Soak the cloth in if no, and... Junpei. It's working. It's wiping the permanent ink off. Aw. There's some kind of weird drawing under all the permanent ink. Let's deal with that drawing Clover found. Maybe I should ask her to take another look at the table. Goodness. I wonder what this is. There are a bunch of numbers in some kind of grid. Can't see it from here. Clover, you've got a pen and a notebook, right? If you write those numbers down, and then hand them to me through the bars. Alright, Roger. So we gotta go back to the bars, and... Here, Junpei. I wrote down all the numbers from the disc on here. Okay. Okay, now for photo. Perfect. Okay, now let's look the room again. I think this thing is a monitor for whatever experiments they were running here. There's a bunch of stuff on here like resistance value and voltage. The power's off, so there's nothing on its right now. This is the monitor. There are a whole lot of cables under this table. I wonder what this is. This thing here looks like a voltmeter. And is this the control for that? Gosh, there's so many dials. Why don't you try turning one of them? Nope. Nothing. There's no power here, guys. Turn the dial a whole bunch, but even if I turn all the switches on, nothing happens. Is there anything here? It's a rack. There are a bunch of cables on it. Somebody cuts the outer stuff off the cables. I can see the wires inside. I remember that you can't just give her the power cable because the plug is correct. Maybe we... I think this thing is supposed to power that machine in the other room. Well, it doesn't appear to be doing that. Wonder how we're supposed to turn this on. I guess we need the key. There are two levers here. Do you think they activate something?
Well, why don't you move one? Alright, I'll give it a try. Nope. Doesn't look like anything's happened. How about this PC here? This is a computer. The power isn't on. Oh, there is a power button. This is a waste of time. Huh? What? I don't see a power cable. Oh. Oops. Yeah, you're right. No power cable. This thing isn't even connected to the main computer, though. It's got a monitor, keyboard, mouse, but that's it. Just sticking the power cable in isn't going to do anything. Oh, I don't know about that. Huh? Junpei, can we back to what we were talking about, please? This computer doesn't have a power cable. No, it sure doesn't, but we do. And... Don't say and. It's rude. Have you really forgotten what you just picked up? What I just picked up? I guess the answer is yes, he did forget. This monster doesn't have a power cable. So one end of this cable needs to be connected to a monitor, and the other end needs to plug in under the disk. Alright, let's just slip you in. Oh shoot, I can't use this. This cable has 3 prongs, but the socket only has 2 holes. It's not gonna fit, is what I'm saying. In other words, we're gonna need a plug to change the power cable to one with 2 prongs. I think we need to get it off Clover. So let's go here. It's a rack. There are some cables on top with copper wire exposed. Hey Clover, how do power cables over there? Huh? What do you mean? This plug have 3 prongs or 2? I don't know what you're talking about. Let me go look. Guess she does have to kind of crouch down. Guess she does have to kind of crouch down to get a look under there. The cable on the monitor has it's got 2 of those little metal things. Miss, do you not know what plugs are? What does that mean? That's it! Okay, can you unplug that cable and bring it over here? Okay, but... Well, I can unplug it, but it's connected to the main computer. I can't take it over to you. Damn it, that's no good then. Well, how about just the plug? What? The plug? Well, maybe more like a connector? It's the sort of thing that makes a plug with 3 metal thingies into a plug with 2 metal thingies. Still useless? Not useless. Not useless at all. That's just what we were looking for. Okay. Can you hold on for a little bit? And back down she goes. Right. Unplugged. And it's... Oh, I'll hand it to you over at the bars, okay? Here and... Give. Combine. Got tight! Put 2-prong plug onto the head of this power cable. Brilliant. Brilliant. And here. Shove it in. Shove that thing in. To show this will work. Under the disk I go. And let's just plug this thing into the monitor. Alright, that ought to do it. Alright, so let's turn the power on. I don't think anything's going to happen. Why not? Well, it's not connected to the main computer. You never know until you try. Pretty optimistic. あ、着いたぞ。え？なんでだ？画面が勝手に動き始めたぞ。みたいね。みたいねって不思議に思わないのか？何が？こいつにはマシンの本体が接続されてないんだぞ。あるのはキーボードと液晶ディスプレイのみだ。ケーブルもさっき接続した電源のやつしか刺さってない。
なのに、なんで動くんだよ。ワイヤレスディスプレイなんでしょ。ワイヤレスディスプレイ？本体とは無線でつながってるのよ。ただそれだけのこと。っていうか、淳平くん、いつの時代の人間？ No, that's clearly Clover because she doesn't know what plugs are. それって、今は主流だったりするのか？少なくとも私の周りではね。え？止まったわね。パスの4文字とコロンか。どうやらパスワードを入力しないとダメみたいね。またかよ。この部屋のどこかにヒントが隠されてるってことか。探してきてくれる？あ、わかった。ってお前は。私は自力で何とかしてみるわ。自力で？そう、自力で。ヤシロ？さて、一丁やっつけてやりますか。え？意外だった？ Hacking! 当たり前だろうが。早すぎてもはや打ち込んでる指が見えねえし。お前一体何者だ？何の仕事してんだよ。無職よ、今はね。Okay. 前はセキュリティソフトの会社に勤めてたんだけど、辞めたの。Oh. She didn't answer before. Like, when I did this route in the first place, I don't think she ever said what she does or did. どうして？ Unless I misremember. まあ、ちょっとね。あ、そうか。で、今は何をしてるんだ？ブルートフォースアタックの準備。What? ブルーと、なんだって？ブルートフォースアタック。総当たり攻撃のこと。暗号を解読するための最も確実で最も面倒な手段。You're just gonna run a bot going through every possibility, every password possibility. 想定されよる文字列の組み合わせを全て確かめていく。そんな考えただけでも気が遠くなるような作業。それを自動で行ってくれるプログラムを組んでいるのよ。Okay, yeah, this is definitely new because she never said she was writing a program last time. まあ、あまりエレガントなやり方とは言えないけど、この環境じゃ仕方ないわよね。ところで、さっきの話だけど。さっきの話？ワイヤレスディスプレイの話。これってよく考えてみると、やっぱり不思議よね。Yeah, why is a wireless display on a 12 boat, a ship? なんて説明すればいいんだろう。例えば今、足し算を実行するプログラムを書くとするじゃない？で、1たす1イコールと入力する。すると画面には答えである2という数字が表示されることに。ほら不思議だ。不思議じゃない？ Huh? あんまり。だけど、大昔の人だったらそう思うわよね。Huh? わからないかな。 Lost me, lady. 1たす1の計算をしたのは誰？ Oh, some Greek dude, I guess. Arithmetes. コンピューターの本体だろ？さっき無線でつながってるって。でも、大昔の人だったらそうは思わないわよね。多分、このモニター自身が計算をしてるんだって、そう思うはず。
Okay. で、彼らは検証を始めてみるわけよ。モニターの表面をペン先でつついたりして、ここを押すとこんな風に色が変わるのか。次に中の基板をウリウリといじくって。なるほど。ここの配線がこの出力と関係してるんだな。最後にはこの配線をブチッと切断してみたりとかもして。やっぱりそうだ。配線を切断したら結果が出力されなくなった。ゆえに計算をしているのはこのモニター自身なのだ。Okay. 本当は純平君の言った通り、コンピューターの本体が計算してるのにね。I guess I don't see the points. I mean, I don't see where this is hitting. でも大昔の人たちはそのことに気づかない。まさか無線でつながってるとは思いもよらないから。それで結局何が言いたいんだお前は。 Yeah, that's right. What's your point, really? 別に何も。ただもしかしたらYou thought maybe what? 人間と脳の関係も同じなのかもしれないってそう思ったから。Huh? は God, Junpei, you and I, we're just on the same wavelength. Like, this has been proven multiple times. 例えば人間の脳のいろんな場所に電極を刺すとするじゃない。 Okay. その時研究者はこんな風に言うかもしれない。ここを刺激するとこんな風に色が見えるのか。なるほど。ここの神経回路は A という機能を司ってるんだな。よし、試しにこの部分を切除してみよう。やっぱりそうだ。この部分を切除したらA という機能が失われた。ゆえに人間の思考活動は脳によって行われているのだ。ね？同じでしょ？ I guess? 人間の脳はただの出力装置、モニターなのかもしれないわ。What? 思考活動を行っているのはどこか別の場所にある本体で、Like a soul? ただ私たちはそれを知らないだけなのかも。考えもしないのよ。I mean, a lot of people do think about this. It's called religion. 大昔の人たちが電波の存在を知らなかったと同じように、私たちも思考の情報を運ぶ未知の媒体が存在するなんて思いもよらないから。Yes, we can. There's like 1,000 religions in the world, like about explaining exploring these kind of thoughts. 脳はただの出力装置。思考の本体は別の場所にある。何言ってんだよ。Dude, you just insulted like at least 100 religions. もしかしたらセブンの記憶障害もそういうことなのかもしれないね。記憶はどこか別の場所にある本体の方に格納されていて、本当は何も忘れてなんかいないのかもしれない。ただ脳というモニターに障害があるからうまく思い出せないだけで。失語症や盲視の人も同じ。
本当は喋れるのかもしれない。本当は見えてるのかもしれない。ただモニターの調子が悪いだけでね。あとはそう、総合失認症の人だってそうかもしれないし。What's that? Prosopagnosia? ちょっと待て。総合失認症？ Dude, Junpei? Are we just the same person? 知らないの？総合失認症。 No. 初めて聞いた言葉だ。なんだよそれ。簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。Oh, I think I have heard of this. あの人とこの人の顔を区別することができないの。当然、顔を覚えることもできない。だから、道でばったり知り合いに出会っても、その人が誰なのかわからないのよ。と言っても、大抵は声や服装で判別できるみたいだけどね。それって人間の顔が全部のっぺらぼうみたいに見えるってことか？そういうのとはちょっと違うみたいよ。例えば猿山の猿を考えてみて。私たちにはどの猿も同じ顔をしてるように見えるでしょ。別にのっぺらぼうに見えるわけじゃないけど、それでも一頭一頭区別することはできないはず。 Right. 長年付き合っている飼育員なら見分けることはできるのにね。I wonder if this means the character in this game has that condition. The condition of being unable to recognize faces. まあ、要するにそういうこと。Prosopagnosia. 総合失認症か。そんな症状があったとはな。ほんで、何の話だったっけ？脳はただのモニターなのかもしれないって話。それって本気で言ってるのか？まさか半分は冗談よ。 Really hard to tell with you. 残りの半分は？そうね。下段かしら？ Huh? What? 寒いな。とにかくただのヨタ話みたいなものだから真に受けないでね。 What? ちょっと思いついたから退屈しのぎに行ってみただけ。 Well, you're more creative than I am, that's for sure. でももう話す必要はなくなったわ。どうして？ Well, she's obviously cracked the password, dude. 退屈じゃなくなったからよ。完成したのか？そのブルーとなんとかってやつ。ええ、ほら結果が出るわよ。楽勝ね。画面が切り替わったが、なんだこりゃ。 Oh ho, and here's where that grid comes into play. さあね。パズルのように見えるけど。解いてくれないのかよ。仕方がないじゃない。プログラムが組めないんだもの。キーボードを叩いても。ほらね。何の反応もなし。こうなったら私にはどうすることもできないわ。Never fear, Junpei. I've got a grid with the correct order in which to press とい these うわけ with. だから、淳平くん。あとは任せたわよ。何よ。ちょっとぐらい休ませてくれたっていいでしょ。私はきちんとやるべきことはやったんだから。それは。
まあ、そうだよな。助かったよ、ヤシロ。はいはい。素直でよろしい。さて、はあここから先は、自分。Easy. 1, 2, 3, 4. Hey! Alright. I solved it. Did you hear a noise just now? Yeah, I did. Sounded like something unlocking. Probably came from the lift? Yeah, from the lift. Look, Junpei. The lights on the lockers are green. Then we must have unlocked it with a computer puzzle. What's in here? Keys? There's more than one key in here. This one is small and looks like it goes to some sort of machine. And this one has the Earth symbol on it. I think the Earth symbol matches the keyhole in the door on the A dick. Well, if that's the case, we probably don't need the Earth key right now. Alright then, Earth key. Just tuck you away deep in my pockets. As for the other key...ねえ、順平。ちょっといい？ Just a moment, Clover. I just need to have a... Okay. どうしたんだ？ね、一つ聞きたいことがあって。ん？順平、さっきお兄ちゃんと一緒に5の扉に入ったでしょ？ Yes, that's correct. その時、何か気になること言ってなかった？ I don't think so. そうだな。すまん、四つ葉。特に思い当たることはないよ。What? That weird fade to black almost makes me think that potentially there's a chance for Snake to in fact say something weird, which you can then convey to Clover here. But maybe we haven't been able to unlock that yet. Maybe. ただ、人並み外れた聴覚を持ってるとかなんとかって。Alright, he did say that. He's like freaking Daredevil or something. そんな話ぐらいしか。そう。ちょっと待ってくれ。こんなこと聞いていいのかどうかわからないが、もしも差し障りなかったら教えてくれないか？ニルスはその生まれつき。 No, he got splashed with some chemicals that robbed him of sight, but also granted him superhuman hearing. And what other powers does Daredevil have? 目のこと？そうだ。生まれつきじゃないよ。お兄ちゃん、小さい頃事故に遭って。 Oh my god, did he get coated in chemicals? 交通事故。 Oh my god. That's... それで視力を失っちゃったの。 That's pretty much how Daredevil's origin story. 左腕も Oh. その時に。左腕？お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。人工的に作られたものなんだ。 Excellent. So this was really strongly implied in the other routes. In here, I think around here. That when you tell Clover about the corpse that apparently or allegedly belongs to Snake, you mentioned that the left arm of the corpse is
horribly disfigured, and bone is poking through the skin of the left arm. And in this route, Clover then strongly implies that the arm is that the real Snake has a fake left arm. She never actually says it, which drove me insane, but now we're getting confirmation. 事故の時に大怪我を負って、そうしなきゃならなくなって。I did notice he seems to hold it quite stiffly in his standing artwork. もういい? Oh, that's it? That's all you're gonna tell us? すまなかったな。辛いことを思い出させてしまって。ううん。Oh. Okay. Is there anything in here? These lockers are a little larger than the ones on top. Let's see if there's anything useful in here. And no, nothing. Okay, I kind of expected that, to be honest. This key, the shape sure makes it seem like it goes to this machine. Alright, I'm turning it on. Okay, the monitor is on now. And it's full of letters. It's showing some kind of warning. Power restored to experimental device. Emergency system will activate in the event of abnormal subject behavior. Okay. I guess we could just move on from here, right? Because we've already gotten our 2 triggers from this particular room. So let's jump ahead. Engine room. Oh, I just did this. Or rather, not. I did this the nights before. Okay, so that means we need to go up. Blah, 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 blah. Let's just go through. Just speedrun this. Let's go. Okay, can't go there. Let's go for door B. Let's look around and let's take this wheel. That's weird, there's no resistance. And I took it off. Brilliant. That's okay, we wanted it to come off. So let's go through here. And go through C. And perfect, you can shove this in here. Of course it fits. Now, turn it. Blip, 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 blip. Can't winch it up, so let it down. Just let it down like I let down my parents. どうやら木箱は下まで降りたようだな。ああ。あそこはちょうど紫がいる。彼女まだ良くならないようだね。そう簡単に回復するわけないだろう。原因は何だろう。風邪か？いや、突然こんなわけのわからないところに放り込まれ、疲れが出ない方がどうかしてる。つまりそうだ、今もこんな風に疑うこともなく、これじゃまるでモルモットだ。モルモット。要するにそういうことか。さあな、だけどまあ。実験で思い出したけど、こんな話知ってるか？ Ooh. I was wondering where the trigger for the new dialogue would be. It seems like it's here.
ある研究者がラットを使ってこんな実験をしたらしいんだ。まずこの字型の水槽を用意する。半分ぐらい水が溜められた水槽だ。What? That's fucked up. この水槽には出口が2箇所ついてる。そのうち上の方の先端の出口を A、下の方の先端の出口を B とする。A の方は真っ暗で、さすがのラットといえども何も見ることができない。一方 B の方には電流が流れていて、実はここから脱出することはできないようになってる。Let me guess, they wanted to see if the rats would brave the darkness and go through A, which actually had an unblocked exit, but they had to brave the darkness, or would they just go towards the light and attempt to escape through the electrified exit? So even though it caused pain, they would they still go for the lit option? さて、この状態で水槽の真ん中のところにラットを放り込んだらどうなる？ラットは A と B どちらの出口から脱出しようとするだろう。Also interesting that they're saying rat in Japanese. Normally I think they'll just say nizumi. And I guess nizumi implies mouse. I feel like they don't really have that distinguished. They don't distinguish that much in Japanese. I don't know. Let's just move on. 当然 B だろうな。ラットには電流が流れているなんてわからないわけだし。その通り、ラットは B へと向かってしまう。That's what I assumed as well. ところが今言ったように B には電流が流れている。そこから脱出することはできない。But they still try anyway. そうして何度も何度も試行錯誤を繰り返しているうちに、やがてようやくラットは A の道を発見することになる。うん、何のことはない。ただの学習実験の話だな。It's kind of fucked up, though. いや違う。面白いのはここからなんだ。ん？その研究者は何十匹何百匹というラットを使って。Is this the whole morphic information transmission thing again? Somehow the future rats who had never participated in the experiment knew the correct answer. さらに何十世代にもわたり、繰り返し何度もこの実験を行ったらしい。Yep, that's 100% that thing. すると驚くべき結果が出た。Yeah, as time went on, more and more rats chose exit A. I'm gonna guess. 世代を経るにつれて、正解である A の出口へとたどり着く時間がどんどんと短くなっていったんだ。I took less time. 最終的には一発で A から脱出してしまうラットも現れたとか。しかも話はそれだけでは終わらない。その実験が行われた研究所から遠く離れた別の施設で検証を行ってみても結果は同じだった。いや、同じだったってだけじゃない。ラットたちはなんと実験1回目にして続々と最短のクリアタイムを叩き出してしまったらしい。最初の実験で使われたラットたちとは全く血のつながりがないにもかかわらず、彼らはこぞって示し合わせたかのように正解の A から脱出していった。これは一体どういうことなのか。テレパシーか？目には見えない何かで情報を伝え合っていたとでも？This game is very intense on this theme here, this theme of telepathy and transmitting information without actually being in contact with whoever is receiving the information. And I wonder why. さあどうだろうな。
そんなもんが本当にあるのかどうかはわからねえが。Why did you bring this up? ま、世の中にはそういう奇妙な話もあるってことだ。さあ、探索を続けよう。If I googled telepathic rats, would I get this experiments or would I get something 紫 else? がくたばっちまう前に早くここから出ないとな。Oh, that wasn't it. Or had to finish. 待ってくれ。一つ聞きたいことがあるんだ。なんだ？ Why did you bring this up? どうしてその実験に使われたのは水槽だったんだろは？う。だって水なんかなくたって別にその実験はできたはずだろ。 True. They could have just used like a normal tank or construction or something. 普通の乾いた通路を使えばよかったじゃないか。脱出へのモチベーションを与えるためなら、電流の流れてる B の向こうに餌か何かを設置しておけばよかったはず。I know why. I know why they. Because they mentioned this in one of the other routes. You need like, what was it? But basically, you need danger, like the danger of death, in order to trigger your latent telepathic abilities or whatever. なのに、どうして溺れさせる必要があったんだ？ラット。エマージェンスはエマージェンシーによって生み出される。I'm sorry. It's just that I wasn't expecting them to suddenly bring up the word emergence, because that word is part of a puzzle in this route here. Like, I think it's this one. Like, it's a key part of a puzzle in that route. こんな言葉聞いたことないか？エマージェンシーはわかるよな。緊急事態のことだ。一方、エマージェンスってのは出現、発生のことで、講義ではひらめきのことも表す。ひらめき？そう。頭の中のモヤモヤした塊が一つの形を伴って発現する事象のことだ。つまり、ひらめきは緊急事態によって生み出される。そういうことか。ああ。だから、ラットは溺れさせられたんだよ。ひらめきをもたらすためにな。It's pretty effed up, man. But that should be... Yes, that's the trigger. Okay, so let's go here. Cargo... No! I don't want to do the fucking box pushing puzzle again. I feel like they will. I feel like they will make me do it again. No. No, not the boxes. Not the boxes. No, I'm tempted to just look up a walkthrough or guide just to do the bloody boxes. Yeah, I want the cards. It's a card. It's a trading card. If I put it face down, it goes into defensive mode. Does this have anything? Okay, cool. And then this one. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need 3 more. There we go. Where's the Lotus's one?
Not that. Up these stairs. Go 3 stories. Not this one. Barrels. Oh, where was... You're gonna get shocked, my man. Yep. Yep. Okay, so where's Lotus's heart? Damn. Huh? We really looked in this one. We really looked in this one, right? Yeah. She. Oh, it's just on here, right. Righto! That's sorted. 写真のついたカードは9枚揃ったな。あとはこれを箱の正面に。どのカードをどの箱に刺せばいいのかわかるのかね。 Oh! It's him! He has he's got the disease that... Sorry, not disease. He's got the condition that... that prevents him from recognizing people's faces. Because he... 何言ってんだよ。そんなの聞くまでもないじゃないか。写真の人物に割り振られたバングルナンバー、それと同じ番号の記された箱にそれぞれのカードを差し込んでいけばいいだけだろ。例えば一宮の写真がついたカードだったら1番の箱に。 Yeah, because he can't tell who's who, so he can't. There's no way for him to tell who has what number. ニルスの写真がついたカードだったら2番の箱にといった感じで。 At least he can't tell from the cards because the cards only have faces on them. ああ、なるほどな。あ、どうかしたのか。紫。おい、大丈夫か。 What the what? すまん、紫が倒れたみたいだ。ちょっと様子を見てくる。 Did she get a fever again? 箱のことは頼んだぞ。 He can't do it because he can't recognize people's faces. この9枚のカードを箱のスロットに差し込んでくれればそれでいい。じゃあ頼んだぞ。大丈夫か。どうしたんだ。あ、おい、起きられるのか。あ、すみません。大丈夫です。 You get another fever? What's ちょっ happening? とつまずいただけですから。 Are you tripped? 嘘つけ。本当ですって。そこに転がってた箱に足を取られて。いいから見せてみろ。まだ熱があるじゃないか。俺も倒れたところを見てたが、確かにつまずいただけだったみたいだぜ。まあその程度で倒れるようじゃ、まだまだ完全に回復したとは言えないんだろうけどな。とにかく一刻も早くここを出て病院に行かないとな。そんな、病院なんて大げさですよ。You keep getting fevers randomly, so they just come and go. So I feel like a hospital is the least we can do for you. 薬を飲んでたっぷり眠れば、あっという間にケロッと治っちゃうと思います。Yeah, nah. You're gonna see a doctor once we get off the ship. 薬か。What? 外部への連絡手段さえありゃ、一宮がすぐにでも手配してくれるんだろうが。I'm sorry, what?
一宮が？どうして？あ、知らないのか？あいつ製薬会社の社長なんだぜ。He's the CEO of Cradle Pharmaceutical. 会社の名前はクレイドル製薬。Why do you know? マンドレインとかいう麻酔薬を主力商品にしてるらしい。マンドレイン？マンドレインって That's the thing he shot up earlier. どこかで聞いたような。マンドレインってのはな、正気ガスと同じく常温で気体の麻酔薬だ。導入までの時間は数秒と短く、ごく微量で効果を発揮するらしい。そんな便利なもんだから、世界各地の警察や軍で麻酔弾として採用されるようになったんだとか。Is that real? 籠城した犯人や敵兵、テロリストなどを無傷のまま制圧することができるからな。倫理的人道的観点から見ても極めて有用性の高い理想的な薬品ってやつだ。 No, surely. 開発されたのは今から6、7年前で、ある植物の根から抽出された成分をもとに生成されたらしい。それが公表されてから間もなく、たちまち世界各地の政府機関からオファーが殺到したそうだ。かくしてマンドレインの需要は飛躍的に高まり、クレイドル製薬の株価は爆発的に高騰することになったって話だ。Yeah, no, it's got to be fiction. Also, I was thinking, they don't usually go in for the tranquilizer options in the police force. お前、なんでそんなこと知ってるんだよ。あのおっさんから直接聞いたんだよ。What? When? 一宮から？いつ？大階段にあった4の扉、その先の2等船室を探索してた時だ。Oh. Right. Because that's how we're to get, that's the way we got the trigger, because we took door number 5, which forced Ace to go into door number 4. お前とニルスとセブンの3人は5の扉の方に入っていっただろ。あの時だよ。何気なく職業を聞いてみたら会社を経営してるって答えたから。あとはその流れで今の話になって。何か気になることでもあるんですか？ Okay, so now we know Ace's connection with this whole thing. This experiments that took place on this ship 9 years ago. It took place using kids, 16 kids kidnapped from hospitals owned by Cradle Pharmaceuticals, I think? Something like that. いや、別に。何やってんだあいつ。紫、とにかく無理するんじゃないぞ。はい。サンタ、悪いが彼女を見ててやってくれ。俺はちょっと一宮の方に行ってくる。なんか手間取ってるみたいだからな。わかった。何やってんだよ。どうしたんだ？いや、疲れのせいか、目がかすんでしまって、よく見えないんだよ。Nah, you can't recognize faces. That's the problem. 何が？顔写真さ。認めたくはないが、あるいは老眼のせいかもしれん。年は取りたくないものだな。とにかく、あとは君に任せるよ。私は疲れたので少し休ませてもらおう。Presbyopia. I think
Lotus had mentioned that earlier, but I'm pretty sure his problem is that he can't recognize faces. 疲れた。この程度のことでか。一宮は一体何に戸惑っていたんだ。総合失認症。 Wow, and then it spells it out for you as well. 簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。あの人とこの人の顔を区別することができないの。当然、顔を覚えることもできない。だから、道でばったり知り合いに出会っても、その人が誰なのかわからないのよ。まさかあいつは総合失認症なのか。まあだからなんだというわけでもないか。さて、とにかく今はこの9つの箱をやっつけてしまわないとな。一宮のカードは1番の箱。そして3、4、5と同じ。最後に鳥の巣頭の男のカードを9番のスロットへ差し込めば。あ、開いた。なんだこれは。Right, pins. 9本のピン。ま、とりあえず取っとくか。Please let this be the end of this. Oh, thank God. No boxes, please. No boxes. Leave the boxes. Escape. Okay, let's セブンに skip through. 困ったことになった。四つ葉がいなく。いなくなった。いつ。どうして。君たちはああ、でも、ずっと単独。1の扉の先には、最後のよ。この部屋は、そう言って。内側には、ところが、声をかけても。そこで俺は、すると、中は四つ葉の姿は、正面の壁に。そのドアは、おそらく。もちろん私たちは。だが、四つ葉は。それはいつのこと。俺たちがここに。そしたら、ということは。ああ、よし、それじゃあ手分けして四つ葉を探すことにしよう。時間がない。早速だが捜査。ああ、ないな。いませんね。念のためシャワー室も見ておくか。Oh, it's changed here. Because when we first came in here, when we originally came here, they were just like, oh, there's no one here. Let's go back. シャワー室。あそこには四つ葉の兄貴がいる。もしかしたら会いに行ったのかもしれない。とにかく見るだけでも見ておこう。さあ、行くぞ。よし、まだ入れるな。セブンさんのおかげですね。So Lotus doesn't get shanked while we're in here. 確か。そうみたいですね。しかしひどい匂いだな。Wonder whose corpse this is then. Because it's definitely not Snake. 念のため奥の方も見てくる。いないよな。I wonder if this is the point where Junpei puts it together that corpse is not Snake. イルス、どこにいるんだよお前の妹は。Come on, Junpei. Come on, put it together. Put it together. しかし本当にひどいありさまだな。 Come on. So 顔 close. なんて原型をとどめてないし、左腕も骨が飛び出てる。 There you go. There you go. You're almost there. 待てよ、 Yes. He put it together. 骨。お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。事故の時に大怪我を負って。そうだ、そうだよ。
どうして今までこんな大事なことに気づかなかったんだ。俊平くん。すまん。待たせたな。行こう。順平、紫、一体どこに行ってたんだ。 Oh shit, Lotus did, isn't she? 何かあったのか。四つ葉が、 Oh, 四 what? つ葉が Eh. 死んでたんだ。 What? 一等船室のバスルームで。 What? Oh, Lotus is still alive. Clover. No. What? Who? 四つ葉。 What? Seriously, who? Who could it な be? ぜだ。どうしてこんなことに。四つ葉。嘘だろ。ここを出よう、紫。Who found her first? 大丈夫か。はい。しばらく休んだ方がいい。ほら、このベッドだ。座れるか。はい。死体の第一発見者は。 Here we go. 俺だよ。 Okay, so it's not him. どうしてこの部屋に。決まってるだろう。四つ葉を探すためだ。すると、バスルームの中に彼女の死体が。俺は慌てて部屋を飛び出し、みんなを呼んだ。カジノバーの脇にある階段の上、そこから声を放ってな。おい、みんな来てくれ。大変なことになった。一等船室とバスルームだ。さあ早く。 She's in the bathroom, the first class cabin, come quick, or something like that. 俺はそれだけ告げて、もう一度バスルームに引き返した。一宮、サンタ、ヤシロの3人が飛び込んできたのは、それから間もなくのことだ。だが、いくら待っても、順平と紫が姿を現す気配はなかった。そこで俺は、お前ら2人を探すべく、あの階段を駆け下りていって、あとは、言わなくてもわかるだろう。セブン。一つ気になってることがあるんだが。なんだ。お前、この部屋の探索を終えて脱出したとき、ドアの隙間に譜面のプレートを挟み込んでたよな。あれはなぜだ。だから言っただろ。ロックがかからないようにするためだよ。いつでもこの部屋に戻ってこれるように。って。お前まさか、俺のこと疑ってんのか。I personally don't think it's him. さあ、どうだろうな。返答次第によっちゃ、容疑者の最有力候補にもなりかねないぜ。Because we know from other routes that Seven is a cop? He's a cop. Like, on this, he's like an excellent liar. Since I believed that he is what he says he is. ったくよ。仕方ねえ。ついてきてくれ。そこは、クローゼットか。
Yeah, there's a safe here that we couldn't open. ああ。理由はこいつにある。この金庫だ。結局、部屋から脱出するまで、俺たちはこいつを開くことができなかった。だがもしかしたら、中に何か重要なもんでも隠されてるかもしれねえだろう。そう思うと、気になって仕方がなくてな。ひょっとしたら、いつかどこかでこいつのダイヤル番号が判明することになるかもわからねえ。We still haven't found anything that would help in this instance. そうなった時にわざわざ表の5の扉を開くのは面倒だ。だから出口の方の扉に譜面のプレートを。あったか。ああ。まあ、開かないよな。ん？これは Hmm? サビだ。 Huh? ここにサビが落ちてるってことは、誰かがこの金庫の扉を開いたってことは。 Could be Clover? 何か手がかりはないのかよ。犯人を突き止めるための手がかりは。Stabbed. So we know for a fact that she was stabbed? 確か、あのドアの向こうは、9番の男の死体がある場所だったか。念のため調べておくか。I wonder if his bracelet is gone from the corridor. なんだよこれ。匂いで頭がおかしくなりそうだ。あ、Yeah, the bracelet's gone. ない。バングルがなくなってる。Still haven't gone down this path yet. It's interesting. 間違いなくメガネの脇に転がっていたはずなのに。なぜだ。どうして。あれ、 Whoops. 順平の野郎どこ行っちまったんだ。ああ、いたいた。通路の方を調べてたのか。ああ。何か見つかったか。いや、何も。それよりも、どうしたんだ。ああ、ちょっと見てもらいたいものがあってな。見てもらいたいもの。四つ葉。なんだよ、見てもらいたいものって。もう一度改めて四つ葉の死体を調べてみたんだ。無残なもんだった。背中から一突き、ナイフか何かで刺されたらしい。 Yep, so now we've got confirmation that she was stabbed. I assume the dialogue earlier was just maybe a localization error. Because Junpei shouldn't have known that she got stabbed yet. それと、こいつを見つけたな。なんだ。 Paper? 中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ拝借させてもらったものもあったりするんだが。あ、広げるぞ。Wait, what do you borrow? What? 真実は去り、真実は去り、真実は去った。ああ、真実は今、ユンデの闇に眠っている。How is this? Is this from something? Like from a poem or something? なんだこりゃ。暗号か。
暗号か。 Sinister hand. The left hand? Wait, what? 弓を持つ方の手。左手のことだ。 Hold on, hold on, hold on. Truth. Okay, truth had gone times 3, and then now truth is asleep in the darkness of the sinister hand. The fact that it's saying sinister hand, aka left hand, makes me think it has something to do with snake, but I don't understand the part that comes before it. Now truth is asleep in the darkness of the sinister hand. 左手。左手。左手には何がある？もしかして、ユンデの闇というのは、このバングルと何か関係があるんじゃないのか？ Now truth is asleep in the darkness of the sinister hand. It's asleep in the darkness of the bracelet? 文字盤の左右についている流数らしきものか。左右。 If you press the left button? 左と右。右と左。真実はさ。真実。去った。 No, I don't have anything. No clue. Truth? Gone. Truth. Gone. Maybe those two words. How about reading it out loud? How about switching the sentence around? What else could gone and truth mean? How about reading them backwards? Maybe assume number 3? What else could gone and truth mean? But reading it out loud. Truth had gone, and truth had gone. Or switching the sentence around. Gone had truth? 英語にするんじゃないのか。真実は正しさ、真相という意味で解釈するなら、それを英訳したものはライトになる。 Right. 一方、サッタは一語で表すとすると、まず真っ先に思い浮かぶのはレフトだ。 Yeah, that's what I was thinking as well. The right had left? The right is left? 去る。リーブの過去形のレフト。当然、ライト、レフトにはそれぞれ右左という意味もあるから、真実を右、サッタを左としても解釈できるな。バングルの左と右。もしかしてこの突起物か。こいつは This thing in the... Oh, Lord. I presume it's this one. Right, left, right, left, right, left. Because it's truth had gone, truth had gone, truth had gone 3 times. Hey, yo? 今のは
143834121。 Is that the code to get into the safe? Also, does that reset his bracelet number as well? あんおい、なんだよ、今の数字は。1438341。1438341。1438341。1438341。1438341。右に1、左に4。 Oh my god. 右に。ビンゴだ。やっぱりこれだったのか。こいつは What? 何かのメモか。どれどれ。 Fact number 1. The Nonary game was played once before, 9 years ago. This we know. The 16 kids were kidnapped, brought to the ship, and they were forced to play the Nonary game as part of the telepathy experiments. Fact number 2. The person with the number 2 bracelets attended the game 9 years ago. This we know as well. Clover told this to us in the, I guess the coffin route. Fact number 3. It was planned by the following 4 people. Radio Pharmaceuticals CEO, Gintaro Hongo, Cradle Pharmaceuticals Chief of Staff, Nagisa Nijisaki, Cradle Pharmaceuticals R&D Supervisor, Teruaki Kubota, majority shareholder in Cradle Pharmaceuticals, Wagechika Musashito. I must punch them. Okay. We know who the CEO of Cradle Pharmaceuticals is. It's Ace. See the log. So this person here, Gintaro Hongo, that's Ace. Cradle Pharmaceuticals Chief of Staff, Nagisa Nijisaki. Nagisa sounds like a female name, a woman's name, but so obviously the first person that comes to mind is Lotus, but Chief of Staff. She said she worked in cybersecurity. I don't think Chief of Staff. Wait. What is a Chief of Staff? Is that like a security? Is that like security? It's... But... No. I mean, I guess it's possible. Because, as I was going to say, surely it's not Lotus, because she shows no indication of recognizing
anyone else in the group, but with that said, it's not like she doesn't show signs of not recognizing them. Like, there's no evidence either way as to whether she recognizes people or not, I guess is what I'm trying to say. Okay, and then Creative Pharmaceuticals R&D Supervisor, Teruyaki Kubota. I feel like that's number 9. Because, I mean, look at him. He just looks like a freaking nerd. And then majority shareholder. I wonder if this is Santa, because Santa has said that I think he said his job is to be a stockbroker, I think? Is that what he said? Of course, it's entirely possible these 3 people are not in the group right now. This person definitely is. But then, no, they must be amongst the 9 people in this in the current Nonary game, because otherwise, what would the point be? For the innocent lives they sacrificed, this is the only warning they will receive. That innocent souls might be saved, I now state the truth. And what about the other 5 people in the group? 0. Mina, 悪いがちょっと付き合ってもらえないか。付き合う？大病室に移動してもらいたいんだ。どうして？確かめておきたいことがあるんだよ。確かめるって何を？俺が思ってる人間が本当に犯人なのかどうかをだ。犯人ってお前。ああ、その通り。もしかしたら分かっちまったかもしれないんだ。Well, okay, the only one I know for certain in this group is the CEO, Gentaro Hongo. And I've always been suspicious of Ace. Even before all of this. So my personal guess is that Ace is the one who killed Clover. I mean, even without this note, that would have been my guess. 誰がニルスと四つ葉を殺したのか。とにかく大病室に移動してくれ。すべてはそこで話そう。Running out of time. 5時だ。Still here? Amazing. さあ時間がない。行こう。さて、話を始める前に一つだけ頼みがある。一宮、セブン、ヤシロ、そこのレッドに手のひらを乗せてくれないか。ん？あん1 plus 7 is 8. 8 plus 8 is 16. え？どうして？シャワー室に入るのなら向こうの数字の書かれてない扉の方から。違うんだ。中に入るわけじゃないんだよ。だから認証を済ませたらすぐに扉から離れてほしい。なんでだよ。いいから黙って言うことを聞いてくれ。ニルスと四つ葉を殺した犯人。知りたくないのか？わかったよ。一宮とヤシロは？
いいだろう。わかったわ。もしも、この装置が手のひらを乗せて反応する装置ではなく、バングルが近づいたかで反応する装置だというのなら、I mean, that much was obvious, was it not? 直接手を触れなくても。What? I mean, that was obvious from the beginning, wasn't it? バカ。何がしたかったんだ？さあ。ありがとう。ご協力感謝するよ。That shot of Ace just now, very suspicious. 時に一宮。一つ聞きたいことがあるんだが、いいかな？なんだね。俺が誰だか、わかるか？何を突然。いいから答えてくれ。俺は誰だ？そんなの決まってるじゃないか。淳平くんだよ。残念、外れだ。俺は、サンタだよ。なんだと？今俺が着てるこの服はな、順平に借りたものなんだよ。で、順平が着てるのが俺の服。つまり俺たちは服を交換したってわけだ。そんなバカな、ありえない。Oh, that's an interesting face. 俺はサンタじゃないと。当然じゃないか。なんでだよ。どうしてサンタじゃないって思うんだ？もしも君がサンタなら、さっきの4人では3の扉は開けないはずだ。1+7+8+3イコール19。1と9を足して10。数字根は1になってしまう。にもかかわらず、我々4人の認証によって3の扉は開いた。なぜか。それは君のバングルナンバーが3などではなく5だからか？その通り。俺のバングルナンバーは5だ。悪いな一宮。釜をかけさせてもらったんだよ。言うまでもなく、俺はサンタなんかじゃない。順平だ。What? There's some insane gaslighting going on here. 当然のことだ。バカバカしいぐらいに当たり前の事実。ところがそのバカバカしいぐらいに当たり前の事実があんたには分からなかったらしい。俺はあんたにこう聞いたよな。どうしてサンタじゃないって思うんだ？するとあんたはこう答えた。もしも君がサンタなら3の扉は開けないはずだってな。普通ならそんなことは言わない。俺がサンタじゃないことの根拠として、まず真っ先にバングルナンバーの件を挙げたりはしないんだ。普通 I は see. こう答えるだろう。たった一言だけ顔が違うってな。一宮、あんたは総合失認症を患ってる。そうだろ。総合失認症？なんだそいつは。さあな。総合失認症っていうのは？分かっ
よ。認めよう。私は確かに相貌失認症だ。人間の顔を識別することができない。だからなんだと言うんだね。君は人の障害を笑って楽しいのか？勘違いしないでくれ。笑うつもりなんかさらさらない。むしろ気の毒に思うぐらいだ。だが俺の推測が正しければ、ニルスを殺した犯人は相貌失認症である可能性が高いんだよ。 But then who wasn't... Who did Snake find to put in his clothes? 何が言いたい？ズバリよ、一宮。俺はあんたが犯人なんじゃないかって、そう思ってるんだ。I mean, this was my guess all along as well. バカバカしい。何を根拠にそんなことを？根拠は3つある。まずは今から数時間前のことだ。この大病室にある3つの扉を前にして、あの時俺たちは議論を戦わせた。その場にいた7人全員では決して先に進むことはできない。そこで犠牲となる一人を決めるべきだとヤシロが言い出して、あの時一宮はこう言ったよな。自分がここに残ると。どうしてそんなことを言い出したのか。簡単なことだ。一宮はシャワー室に転がっている死体を俺たちに見られたくなかったんだよ。一宮が一人でここに残れば、残った6人は必ず7か8の扉、いずれかに入らざるを得なくなる。This is yet another theory that I had, but we'll see if this all plays straight. Like if this is actually true, or if there's going to be some massive curveball at the end, where it turns out it's not 8 at all. 全員で先に進むとしたら3の扉、シャワー室には絶対に入れない。そのことを一宮、あんたは知ってたんだ。だから自分がここに残るなんてことを。愛をよしてくれ。君が私の勇敢な行為に対して嫉妬したくなる気持ちもわからないでもないな。What? Who would ever say such a sentence if they weren't being dodgy as hell? だからといって私の美談までも貶めることはないだろう。Oh my god. There's no normal person who would actually say such a sentence and mean it. 私はただ自己犠牲の精神を持って君たちの命を救おうとしたまでだ。Oh my god. This is narcissism befitting a CEO as it happens. 自己犠牲の精神ね。あんたは知ってたんじゃないのか。どの扉を通っても最終的にはこの大病室に戻ってくることになるって。何を言ってる？知ってるわけがないだろう。そうかな。そうとも。What? まあいいだろう。根拠はあと2つある。俺があんたを殺人犯だと考えている根拠だ。その2つ目はさっきも言った通り、あんたが相貌失認症を患ってるからだ。人の顔を識別できないような奴は悪人に決まっているか？それは偏見というものだよ、純平君。違う。俺はそんなくだらない理由で人を疑ったりはしない。それじゃなぜ？説明の前に一つ重要な事実を伝えておこう。シャワー室に転がってる爆死体な。あれニルスじゃないから。
なんだと？四つ葉から聞いたんだ。ニルスの左腕は人工的に作られたものらしい。Yep, that's correct. ところが、シャワー室の爆死体、仮に SO とでもしておこうか。その SO の左腕は間違いなく生身の人間のそれだった。故に SO はニルスではない。そんなバカな。Oh, you seem very shaken, mister. ところで、今仮に犯人が総合失認症ではなかったと仮定してみよう。その場合、犯人は SO はニルスではないということにすぐに気づいたはず。着ている服はニルスのものと同じでも顔が違うからな。一発でわかるだろう。Yep. ところが、どういうわけか、犯人はそいつを殺してしまった。なぜ？どうして？突如現れた見ず知らずの他人をどうしていきなり殺害する必要がある？ But who the hell is he? Like, who's Guy X? That's one of the things I can't figure out. Where the hell did he come from? 一方、犯人が総合失認症だとすれば説明がつく。そいつは SO ニルスだと誤認し殺害に及んだ。待ちたまえ。Man, I don't think I'm gonna have time to finish the game today. It's annoying. And this. 100歩譲って私がその SO とやらをニルスだと勘違いしたとしよう。Actually, hold on. Okay, we've gone down this here. だが、もしも仮にそうだったとしても、私には動機がない。なんで私がニルスを殺さなければならないんだ？理由は2つある。一つはニルスがあんたの過去を知っていたからだ。そのことをみんなにばらされてしまうのはまずい。いろいろと面倒なことになる。そこで口封じのためにあんたはニルスを始末することにした。2つ目、さらにニルスはあんたに対しておそらく恨みを持っていたはず。あんたはもちろんそのことを知っていた。それはあんたにとっては脅威以外の何者でもなかっただろう。いつ襲いかかって来られるかもわからない。そう思うと気が気じゃなかった。あんたは戦々恐々としていた。だから一刻も早くその脅威を払拭すべく、あんたはニルスを。I'm still waiting for the other shoe to drop and for some massive curveball to be thrown in. It's like, it wasn't him, it was Santa or something. なあ、ちょっと待ってくれ。And on cue, he shows up. 一宮の過去って一体何があったんだ？どうしてニルスは一宮に対して恨みを？これだよ。なんだこの紙切れは。ノナリーゲームは今から9年前にも行われたことがある。バングルナンバー2番の者は当時のゲームにも参加している。それを画策したのはクレイドル製薬 CEO 本郷源太郎。なんだよこれ。ゼロからのメッセージだよ。一等船室の金庫の中に入ってたんだ。Wonder why he put it in the safe. いい加減にしたまえ。そんなものはでっち上げに決まってるだろう。That is not the reaction of an innocent man. 誰かが私を陥れようとしてるんだ。Oh my god, he literally just admitted he was Gintaro Hongo. 私をって今そう言ったな。
今の発言によってあんたは自分がクレイドル製薬の CEO 本郷であると認めたことになる。間違いないな。ああ、そうとも認めよう。私は確かにクレイドル製薬の CEO 本郷源太郎だ。だからなんだと言うんだね。Well, basically the reason for this whole mess existing. 私は9年前に行われたノナリーゲームなんてものは全く知らない。Lying through his teeth. その紙切れに書いてあることは全部デタラメだ。誰かが私を罠にはめるためにそんなものを。And why would they do that? というか、そもそも Yeah. そもそもだな。Yes. 純平君、君はさっきから私が単独犯であるかのように主張し続けているが、ここで今一度よくよく考えてもらいたい。一体どうすれば私はたった一人でニルスを殺せたりするのかな。ニルスじゃない SO だ。そんなものはどっちでも構わん。とにかく犯人はそいつを3の扉の奥へとぶち込んだんだろう。ああ、おそらくな。だったら私一人だけでは犯行は不可能だ。Well, if you had bracelet number 9, you could have. その SO とやらと私だけでは3の扉は開けないんだからな。いや、開けるんだな。開けちまうんだよ、これが。なんだと。一宮、実はな、お前が意識を失っている間に抜き取らせてもらったものがあるんだよ。ほら、この大病室で麻酔薬を注射して眠りに落ちたことがあっただろう。あの時のことだ。あの時、俺はお前の懐からこれを。まさか。かかったな、一宮。その右手の動きが何よりの証拠だ。当ててやろうか。コートの内ポケットに何が入ってるのか。Bracelet number 9. 9番のバングルだ。そうだろう。一宮 SO9 番のバングル。これら3社で認証を行えば3の扉を開くことができる。つまり SO の殺害は一宮あんた一人だけでも十分に可能ってことだよ。 I called this. その懐に収められた9番のバングルさえあればな。 Come on, just spit it out. Just a minute. 白を切るならそれでもいい。バングルなんて持っていない。強弁したければそうすればいいさ。だがそのコートだけは脱いでもらおう。それが嫌なら力ずくでも脱がせるまでだ。なあ、セブン。おい、任せろ。I wonder why he goes Lotus at some other routes as well. お見事だよ、純平君。That face. It's like a very light looking face. Man, I have to end in like 13 minutes or so, but I don't think we'll be able to finish everything. I don't think we'll be able to finish this route, let alone the rest of the game. But this is also another good point to stop.
確かに君の言った通り、私は今9番のバングルを持っている。 I'm thinking of if we can get to a good spot at which to stop, I'll stop there and then I'll come back for a Gorilla 999 stream and just finish the game off tonight. Like that's what I'm thinking. But at the moment we need a good place to stop. 入手したのは抜き取られたレッドの基盤を全員で捜索していた時だ。 Exactly. That's exactly when I thought he did it. あの時担当していた個室からこっそりと抜け出してね。で B デッキの一等船室へと私は向かったんだ。目的はもちろん9番のバングルを回収することにあった。このノナリーゲームにおいて9はオールマイティーな存在。どんな数字に9を足しても最初の数字根は変わらない。つまり9はとても使い勝手のいい数字ということだ。その番号が割り振られたバングルを持っているだけでこのゲームをかなり有利に展開することができる。だから私はそれを手に入れるために一等船室へ向かったんだ。そして私は9番のバングルの回収に成功した。さらにそこで思いがけぬ収穫があってね。There's Guy X there as well. そう、あの男が所持していたナイフ。あれを手に入れることができたんだよ。Right, he did have a knife. And that's how he's been... Yeah. That's how he killed Lotus and Junpei. But I don't know why he did. 私はそれらを回収し、速やかに一等船室を後にした。I really don't know why he killed Lotus. そして階段を降りて担当の個室へ。戻りかけた時、私はニルスのいや、実際には別人らしいが、その男の後ろ姿を見つけた。どうやら大病室の方へと向かっているらしいと気づいた私は、その男の後を追った。Who the hell is he though? ニルスの服を着たその男は3の扉の前に佇んでいた。私は彼のもとへ歩み寄り、その背中に向かって声をかけた。ニルスとね。男は振り返った。 Who the hell is this? Seriously? ほうけたように開かれた口からはいかなる言葉もこぼれては来なかった。I wonder, could this guy be one of the 4 people that Zero wants to punish? You know what? Maybe that's it. Maybe that's exactly it. Which would mean Zero is Snake. Yes. That must be it. Because if Snake was here 9 years ago, he would know... Well, maybe not know, but he would have a good idea of how this ship is laid out. And he would be able to, you know, just sneak between... Not just sneak between rooms and all that. Also, he was the only person with more information than anyone else. Like, he was the only person who started with extra information, although that was allegedly because he was blind. And allegedly because Zero felt sorry for him. But then, if Snake is Zero, that would explain
why this guy just shows up. Because if he set this whole game up, he could just easily kidnap one of his other victims and then just force him to wear these clothes, and then he's free to just if around. But then that does bring up the question of what would have happened if anyone other than Ace came across this guy? Unless it's that kind of thing where it's like Snake is so manipulative and intelligent that he knows exactly the actions that Ace would take before he even does them. 意識が朦朧としているらしい。まるで無遊病患者のようだった。Oh, and that would explain why. So when Clover finds out, no, it's not before we find. It's not. I think at some point before we find Guy X's corpse, Clover says something like, "I think my brother's dead, and the next one to die will be me." That would explain it. Because if they're doing this to take revenge on Ace, well, and on Hongo and all those other people, and presumably if Snake fails at his mission, they would go for her next because she's in on it as well, possibly. But at any rate, no, she has to be in on it because she was also part of the Nonary Games, even though it was kind of indirectly. She was part of the Nevada group that were also part of the experiments in some way. Which probably means the guy in the captain's uniform with bangle bracelet Zero, that's probably one of the 4 people that Zero wants revenge on. 何か睡眠薬のようなものでも飲んだのだろうか。その程度の疑問は浮かんだが、すぐに消えてしまった。その男のことを完全にニルスだと思い込んでしまっていた私はこう考えた。こいつは9年前のノナリーゲームのプレイヤーだ。Yeah, he knows this. Because like he organized the original Nonary game, so he knows he should have an idea of who the participants were. So if he killed Snake for being part of the games, he would have known Clover was part of the games as well, which means he would have wanted to kill her as well, which in turn leads to Clover thinking, well, if my brother was killed, they're gonna come for me next because they know I was part of the experiments as well. もちろん顔なんて覚えてはいないが、目が見えないという特徴を考えれば、そのことは自明だろう。だとすると、こいつは私のことを恨んでいるに違いない。にもかかわらず、どうしてこいつは今まで私に何も言ってこなかったのだろう。Who's in the coffin? 接触を試みるような素振りさえ見せていない。Oh, could it be one of the people 目 that が見えないから私のことに気づいていないのだろうか。could it be one of the 4 people that Zero wants revenge on? あるいはこいつはゼロの仲間か何かで私のことをたばかろうとしているのだろうか。いずれにせよ私の過去を知っている人間がいるのは脅威だ。こいつが何か仕掛けてくる前に処分しておいた方が無難だろう。私はすぐに行動を開始することにした。Okay, hopefully he won't take too long explaining his plan. Because I think I'll stop after he finishes explaining that, and then we'll
pick up later tonight. 9番の番号をレッドにかざし Oh, and Snake being Zero would also explain how he gets his bracelet off of him and then onto this dude. Because if he has admin rights over all the bracelets in some way, then he can just swap them anytime. Otherwise, it doesn't make sense how this guy gets his own number 2 bracelet. 続けて自分も認証を済ませてから最後に男の腕を掴んで少々強引にスキャナーパネルへそして開け放たれた3の扉の奥へと男を蹴り込んだのだ、その9秒後扉は自動的に閉鎖さらに81秒が経過しその後私は何食わぬ顔をして担当の個室へと引き返したそして午前1時の時報を耳にしてこの大病室に戻ってきたというわけだ一宮四つ葉を殺したのもお前だな Okay, how about this? Let's leave on a cliffhanger here. But I mean, it's obvious, right? It's obviously him. But yeah, let me stop here for the time being. And then I said before I don't want to do this guerrilla because it's better if people know when it's coming. But I'm making an exception here because I'm pretty sure we're so close to the end. I hope we can finish it tonight if I come back after dinner. So I will stop here for now, and then I'll be back later at some point. I'll tweet out whenever that happens. But yep, I'll be back later tonight, and hopefully we'll finish this tonight. So, okay, let me see. I'm just trying to figure out what buttons I need to press to end this. I think it's this button. Okay. I will be back later tonight to finish this game. See you later.